Sure. Friends, welcome to another episode of Swar-Akshar. Today is Father's Day. Happy Father's Day to all the fathers. It's a bright Sunday here in Mississauga, a suburb of Toronto, Canada. Today, on June 15, 2025, our guest, Dr. Rita Kothari, is joining from Ahmedabad. And friends, thanks for joining today. Our guest, Dr. Rita Kothari, is a translator, translation theorist, and professor of English and co-director of the Ashoka Center for Translation at Ashoka University, New Delhi. Dr. Kothari uses translation as a prism while translating and teaching literature, cultural history, ethnography, cinema, and such interwoven disciplines. As an example, while teaching English literature, she uses popular Hindi film songs by eminent lyricists to connect with her students while explaining the nuances of the languages. Hence, today we'll be talking in multiple languages. Rita Ben's questions emerge from observations of regions and communities in the western part of the Indian subcontinent, Gujarat, Kutch, and Sindh. Her ethnographic research on marginal communities through religion, caste, occupation, and gender, it focuses on narratives of identity, raising questions of both linguistic and cultural translation. Dr. Kothari has translated from Gujarati and Sindhi into English and vice versa. She is the Vani Distinguished Translator, recipient of the Fulbright and Rockefeller and many other fellowships and awards. Her book, Translating India, The Cultural Politics of English, was the first seminal study of translation. Her study of the partition experience of the Sindhi community was also a pioneering study in Sindh scholarship. The edited volume, A Multilingual Nation, and the monographs, The Burden of Refuge, and Uneasy Translations are among her notable works. Dr. Kothari is currently working on a Hindi translation of Shah Abdul Latif's Sindhi Sufi poetry, Kahe Latif. Swar-Akshar welcomes Dr. Rita Kothari. Thank you so much, Shailesh Bhai and Nita Ben. And I'm so happy to see Babu Bhai, Panna Ben in the audience, and my sisters just joined. Thank you all for being here. I'm very grateful to you for the patience with which you want to go through all of this. So tell me, what would you like me to speak about? My relationship with translation is a very intimate one because it is not for me an instrumental medium. It is not for me a thing you do. It is not only about an activity. It is actually an act. It is my engagement with language and my engagement with the world around me takes place through translation. And therefore it's kind of difficult for me to encapsulate sometimes very briefly the myriad relationships that I have had with translation. And maybe that is where I could start, if that is okay. Or did you have something in mind? Well, I think we are on the same page. So very, very fundamental question. What does translation mean to you? Right. So, up until, let's say, when I was a master's student studying in Pune University in my very early 20s, translation was not at that time a subject that was taught, right, to students of literature. And so it's not as if I began my life thinking, or
or that I was a student at that time thinking that this is what I want to pursue. But it was a very strange and an interesting moment that I thought I will tell you about. Uh, I came from a family where it was quite difficult for my father to send me money every month. It used to be a struggle for him to manage. And I knew that soon after my master's, I would have to take up a job or do something. And I remember going for an interview to Garware College in Pune, and I was asked whether I would be able to teach in Marathi. And hitherto, I had been living in Pune only for 2 years. But partly the hustler in me, partly some audacity, and partly the need because I didn't have too many alternatives in life. I said to them, Marathi yete mala, and when I came back and I said to a friend of mine who was studying with me, and I said, I comprehend quite a bit. I'll pick up. It's all right if I have to. So he said, Rita, I just find it amazing the way you just enter into languages. Uh, and he said, you should go into translation. And I'm like, what does that mean? And at that time, doing a PhD or an MPhil on translation was nowhere on the cards. Nobody was doing it, right? So somehow I managed to register myself as a research student. It became quite difficult because there weren't that many things available, there weren't that many people to advise me, and so on. So, almost entirely through some kind of self learning, I managed to start my career. And so, my career as a translation scholar and as a translator both begin in the early 90s. And by about mid 90s, I was teaching at St. Xavier's College in the English department. Now, this is a college where Professor Niranjan Bhagat used to be one of our predecessors, right? And he had taught me, but he had long retired by the time I joined. And some of these uh, retired people in St. Xavier's College, they would meet every Saturday in as old Xavierites. And so Chiman Bhai, Niranjan Bhagat, Baba Bhai Patel, many of them used to meet. And I don't know, for some reason, I was very attracted to that group. I used to find their conversations very fascinating. So Niranjan Bhagat he said, Rita, why don't you translate my poetry? And I was like, Bhagat Sahib, I've never done it. He said, man લાગે છે તું કરી શકીશ. અને તું ને Suguna બેન કરો. Suguna Ramanathan was my colleague in the English department. She also later became my PhD advisor and one of my closest friends and so on. And Bhagat Sahib na કહેવાથી એમના આગ્રહના લીધે we क्या आवाज ही कम हो गया। ऋषा ने ये डाला था, मैं सुन रही थी। Hello, मेरा तो Sangeeta, फोन बात switch off, please. And I was like, Mrs. Ramnathan and I started translating. I went through immense amount of poetry. Gujarati was not my mother tongue. It was my husband tongue. I had married into a Gujarati family. I'm a Sindhi who was raised in Gujarat. So it's not as if the language was unfamiliar to me, but I had also not formally studied the language. But I think, and maybe Babu Bhai will agree with me, one of the deepest and profoundest relationships you can have with language is actually by being in it, not by being outside, not by turning into only an object of study, by being in it. And I was in living with in-laws who spoke Gujarati, where there were three generations. એટલે ઘરમાં વડ સાસુ બી હોય, સાસુ બી હોય, અને ગુજરાતી ચારે બાજુ બોલાતી હોય. And it became my relationship with it became almost as deep as my relationship has been with my own mother tongue. But these are very different relationships. And in my latest book, Uneasy Translation, I talk about these different selves we carry within us, where we have one would have a certain relationship with Hindi, some other relationship with Gujarati, some with Sindhi, and some language is goes underneath your skin. It may become a part of your dreams and your nightmares, but some other language also becomes deep, but then it also stays at some other subcutaneous level of the consciousness.
So many things were happening, but I think my approach to language and translation are inseparable. And in some sense, my approach to language and people is inseparable. So forming a relationship with anybody to me is actually paying great attention to way people speak, the words they use, uh, what they say, what they don't say. Like this lot of field work that I did in the region of Banni in Kutch. Uh, and these are Maldhari people, cattle breeders, जिनको सिंधी बोले छे. But some of the words that they would use time and again to describe their history, their memory of where they think they came from, parts of Afghanistan or Baluchistan, but now they are cattle breeders in Gujarat. Very often they would use certain kinds of words. They would keep talking about, just as people say कि हमारी संस्कृति में आવું થતું હોય છે, you would find the Maldaris talk about असांजी शफ़क़त में ईअं न हले, असांजी पोइ शफ़क़त हूंदी आहे. This idea of shafqat as in our culture was so important that that entire book is an ethnography, but it's an ethnography by which, as I do field work and translation together, which does not mean that I'm translating every word they are saying, but in trying to understand their world, to represent their world, I'm also entering into the words that make their universe, because those words is how they understand the world. So there would be an entire chapter where they are talking about sarkar. Now, what they mean by sarkar is again very interesting. It could mean sarkar as in my bap. It could mean sarkar as in the state, એટલે કે રાજ્યની આપણે વાત કરતા હોઈએ. Or it could mean sarkar as in only the Gujarat government, or an abstract idea of the state. So what I'm trying to say is that translation for me is first of all, it doesn't come with singularity. It does not come with one language to another language, language A to language B. એટલે આમાંથી અથાણું કાઢીને આમાં બરણીમાં નાખવાનું હોય છે. It is not like that at all. And it is also not driven by a sense that this original is some kind of, what shall I say, primordial, unsullied entity that has fallen from the skies into our lap. I'm very interested even in the way originals are formed through translation. દાખલા તરીકે નિરંજન ભગતની કવિતા જેનાથી મેં શરૂ કરી હતી મારી આખી યાત્રા, એ નિરંજન ભગતની કવિતામાં બી તમે જોશો તો ઓર્ડન કે એલિયટ કે પાઉન્ડની અસરો તમને કઈ રીતે દેખાય છે. એટલે જેને તમે મૌલિક કહો છો, what you consider as original, everything is original in some relative sense, right? So, and I find it very interesting. It is while engaging with that in translation that those aspects get uncovered. And very often it almost felt like we were taking Bhagat Sahib into a language that it came from. And sometimes when you are doing a sonnet and you are taking it back to the English language, and it seemed like it was returning to a language from which Bhagat Sahib learned. On the other hand, the sonnet itself did not come from the English language. The sonnet actually came from another language. So when you think of translation as a mode by which universes are made and movements have taken place across the world, from Italian to the English, then to Gujarati, ગઝલ તમે જુઓ તો ગઝલનો આખો સ્વરૂપ દુનિયામાં ક્યાં ક્યાંથી ફરતો ફરતો આવ્યો છે. And then how it gets morphed in every place. So when you actually begin to translate it, I think it manages to sometimes unravel, unfold these multitudinous histories. So my engagement with translation is not only about saying, how do I reproduce this? Of course, I am engaged in doing it. But it is also a very, very active intellectual interest in saying that, okay, this is a moment by which I've learned something here about the way words, movements, cultural formations take place. And so very often what happens is, from translation, I go to some theoretical issue. And sometimes when I'm doing something else,
I'm able to substantiate that through some of the translation that I have done. It's a bit difficult. There is a lot of back and forth. And this back and forth between what people consider as the original and the translation, or back and forth between translation theoretically and empirically as a practice, but also as an intellectual pursuit, back and forth between various languages. For instance, Shah Abdul Latif, the Sufi poetry that I have been translating, and it's coming out as a book called Kahe Latif. When I do that, famous lines from Bhala Hua Meri Matki Tooti, है ना? The idea that આજે શરીર છે એ એ તો શાશ્વત છે અને એ એક રીતે જ્યારે સોહિણી મહિવાલની આપણે વાર્તા સાંભળતા હોઈએ, સોહિણી goes to meet her beloved and she goes with the help, she swims with the help of an earthen pot, and the earthen pot breaks in the water, which means she can't swim anymore. But in some sense, the stories about Sohini Maiwal also are mystical stories, right? It is not only a love story, it's a mystical story. And so we hear lines about how whether Kabir is saying it or Sohini Maiwal is saying it, that just as well, it's a good thing that that earthen pot broke, because now nothing is to stop me from dying. And in some sense, dying is a very pleasant prospect, because then I will be closer to my beloved. Now, when you translate a Sohini Maiwal from Punjabi, from Sindhi, it is difficult not to hear echoes even while you are doing it. And these are echoes that you might be carrying yourself, and echoes of a Kabir somewhere, right? Or it's difficult not to hear Farid Ayaz singing that song at the back of your head. I find such echoes also very interesting, because I feel like translation is not for me a sealed and a congealed act. કે જેને આમ થપ્પો મારી દીધો ને પતી ગઈ એ વાત ત્યાં. To me, translation leaves in its wake many other worlds for us to think about. એટલે થોડો વખત પહેલા મેં ગાંધીજીની આત્મકથા પર એક પેપર લખ્યું, અને મને બહુ મજા પડી એ કરતા, because some things occurred to me that, ગાંધીજી આત્મકથામાં ઘણીવાર કહે છે કે મારા અંતર્યામીએ મારી પાસેથી આ લખાવ્યું, right? My antaryami made me do this, that I did not come with any kind of a firm structure on how I wanted to write my autobiography. And you know that Gandhiji says at the beginning of his autobiography that I'm not saying I will write an autobiography. He says that. And that he says it in such a playful manner that you could interpret that several ways, which is to say that I did not say that I will write an autobiography, that I will write something, but it doesn't have to be an autobiography, right? Because one of his friends comes and says, "Kya shu madyu je tame? Shu karwa tamne atmakatha lakhi che? Why do you want to write an auto?" And people in the West write autobiographies. And it's very interesting. In Madhav Bhai Desai's translation, there is a line that says that, or those who are influenced by the West, that people in the West write autobiographies, આપણા જેવા લોકો નથી લખતા. And then there is a line that says, or those who are influenced by, Western knowledge and so on. જે સત્યના પ્રયોગોમાં એ line નથી. That line does not exist in the Gujarati original. And all the translations of Gandhiji's autobiography, whether in Marathi, Sindhi, Bangla, many other languages, they are all done clearly from the English translation, કેમ કે એક લાઈનમાં પકડાઈ જાય that આ આત્મકથાઓ માટે મૂળ ગુજરાતી મૂળ નહોતું, that it has been done from the English translation. But what is interesting to me is that આજે બધા અનુવાદો થાય છે ગાંધીજીના આત્મકથાના. અને અનુવાદને we also know that અનુવાદ is also bhashantar, right? We also know that sometimes there are, the translation of a form is called rupantar. And I play around with the idea of antar. Bhashantar, rupantar, deshantar, karantar. જ્યારે પણ કોક રૂપ, કોક શબ્દ, કોક સાહિત્ય, કોક જગ્યા, કોક દેશ, કોક કાલ, એનું અંતર થતું હોય છે. And when you think of antar, this suffix antar that comes to attach itself upon the many words that are used in our society for what the English language calls translation,
then it is very interesting because antar is interiority also. Remember Gandhi is saying, Maru antaryami mari pasethi lakhave છે. So I found it very interesting to make that antar that Gandhi talks about, the interiority in Gandhi's autobiography, where very often Gandhi says that, I was talking to હું મારા સચ્ચિદાનંદ સાથે વાત કરતો હતો, and I'm trying to learn from એ સ્વરૂપમાંથી હું શીખવાનું try કરતો હતો. So his idea of satyana prayogo, his experiments are also experiences, and they are very often mystical experiences. So the idea of how, when the autobiography goes into different languages, what is that antar? Is there an interiority in those autobiographies? And if we think of antar not only as difference, but antar also as an interval, antar also as in a difference in time, a difference in space, distance, duration, then I think it opens up these many questions for us in the way the autobiography creates an idea of how should we bridge the way Gandhi thinks about God and divinity and the way these various translations do. And I don't want to spend too much time only on this, but you'd be interested to know that of the many examples I read, the one in Urdu was actually most interesting because Urdu managed to create, in some sense, the most mystical language for Gandhi's description because Urdu already had the wherewithal to do it, right? So the point I'm trying to make is that it is your question about what does translation to mean to me. I think it means so much that it is difficult for me to actually answer that question in a succinct sort of a manner. I think to me it is મારી દ્રષ્ટિ છે અનુવાદ. એક ક્રિયા નથી અને એક ક્રિયાપદ નથી, એ દ્રષ્ટિ છે. અને એ દ્રષ્ટિથી તમે જો જિંદગી જોતા હો તો કોક વાર sometimes it can result in a translate, what people recognize as translation, but it is not as if I approach the world thinking, okay, I want to translate. I'm not interested only in the product. I'm interested in what the process opens up for me. So I'm not a linguist and I don't want to be, but I'm very deeply attached to thinking of language in very particular ways that I do, as sites of social history, as sites of emotive, personal, and deep sort of charge that it has in things. And translation helps me do it. It helps me also theorize literature in sort of particular manner. So I began my career as a translator. Should I say career? I mean, nobody was paying any money. And I don't know what it means to say career, but whatever. I was in my mid-20s teaching at St. Xavier's College, and Mrs. Ramnathan Suguna and I began to translate Bhagat Sahib. He was the first person. I don't know what made him actually have that faith in us, but I think Bhagat Sahib was a very unusual sort of a person. And there was something instinctive in him. And I will read out to you one of the very, from this very early collection, one poem. I have not gone back to doing this kind of translation again. I am doing a lot of poetry again these days, but this is one of the early ones, and I'm just going to quickly read it out to you. In Gujarati, the poem is called Kolaba Par Suryast. I'm sure there are many people here who already know what that poem is about, but today I went back to it. I cannot tell you after how many years, a minimum of 2.5 decades. You leave behind some things, and then I thought, wow, is this how it began? So I think I'm just going to read it out to you just to mark that beginning of my journey. First in Gujarati and then in English. Kolaba par Suryast. Kafe royal na hajiye khakde pyala rakabi chari. Kafe royal na hajiye khakde pyala rakabi chari kaanta kaan mahi. હજીએ રણકે મ્યુઝિયમ જતી ટ્રામના ઘેરા ઘર ઘર નાદ ચક્ર ગતિમાં આ શહેરની કામના આમંત્રે ફૂટપાથ પે અરબ રહી જે મંદ નારી સરી એને અંગ અસહ્ય વાસ વહેતી ચિત્તે અસંતોષની કેવી નાકમહી હજીએ ચચરે ત્યારે વળી સંપથી અપોલો ફરતા અનેક યુગલો જોતા થયા કંપથી
ધ્રુજે અંગ હજી, દગે રીગલની આંજી હજી રોશની. ત્યાં તો રોષિત સૂર્ય અસ્ત ક્ષિતિજે શો દ્વાર વાસી જતો, જાણે સ્તબ્ધ થતો થીજે પવન શું, ને અબદી તો કાચનો. શૂન્યત્વે સઘળું ડૂબે તિમિરમાં સંસાર આ સાચનો, રૂંધાતા શ્વાસને મીંચ્યા નયનથી શો જીવ ત્રાસી જતો, આખાએ નભ વિસ્તર્યા તિમિરના રહ્યો દ્વારને ઠેલતો, રે ત્યાં કોણ મને હુંમાં મુજ જગે પાછો જ હડસેલતો. And then in English it says, Cafe Royal, clatter of cups, clank of forks and knives, and creak of trams, museum bound. With silent tread, a woman passes by, inviting the city. Her body's stench assaults my nostrils. She reeks of discontent. Linked couples set me trembling. Streaming light from the regal bathes my eyes. In the far horizon, an angry setting sun slams shut the doors. A stunned wind freezes the sea, a sheet of glass. Emptied in a void, the known world drowns in darkness. Breath stifled, eyes forced shut, mind thrashing, I rush to pound the door of darkness. Who pulls me down or pushes me back to my world, to myself, to this I? So this was a very early period, and when we started translating Bhagat Sahib's poetry, we felt that it would be nice to actually hear other voices. And so we went on to do what was called modern Gujarati poetry, which has a very, very huge range of poets we did. Around this time, I was a peon teaching at, while I was teaching at St. Xavier's College, a peon જે દરરોજે મને ચા આપતા પીટર વે કરીને. મને કે બોન આટલું બધું વાંચો છો તો અમારા લોકોનું વાંચો ને. મેં કીધું તમારા લોકોનું શું વાંચું? તો કે આંગળિયાત વાંચો, બહુ સરસ નવલકથા છે, ગમશે તમને. એટલે મને તો ખબર જ નહીં આંગળિયાત શું છે, પણ પીટર ભાઈનો બહુ જ આગ્રહ, એટલે પછી હું લઈ ગઈ મારી સાથે ઘરે આંગળિયાત. અને I found it an extremely absorbing novel, extremely absorbing. I think it has been for me the most emotional experience reading that novel. It was, and especially when Valji dies in that novel, it was heartbreaking. And just around that time, somebody asked me if there wasn't, I wanted to translate something. So I said, I don't know if I have the courage to translate this, but I'll send you a couple of chapters. One thing led to another. I also want to say that, it is not only about what translation means to you, it's also about what people mean to you. I would go and meet Joseph Bai at his home in Anand so often. Sometimes my husband would accompany me, and it was things that you read about, but you didn't understand, and it wasn't good enough to simply have dictionary meanings. Not that you could always have dictionary meanings, right? એટલે આંગળિયાતમાં લખેલું હોય કે સવલીના પિંઢેરીએ હજુ દીવો દેખાતો હતો કે કંઈક. પિંઢેરીઓ એટલે શું? હું ક્યાં શોધવા જઉં? પછી હું જોસફભાઈને કહું કે જોસફભાઈ હું આવું છું ત્યાં. એટલે જોસફભાઈ એક જ પિંઢેર્યું રહ્યું હતું ત્યાં, which was really a very poor person's hut, like a mud-baked wall. The other houses had become pakka. એટલે જોસફભાઈ કે ચલ છોકરી તને બતાવું ક્યાં છે. And I would stay there and he would show me things. I think what I'm saying is that it became that friendship, that relationship. I had a very deep relationship even with Neerav Patel. That relationship, it becomes, translation is also an experience of embodiment. It is not only about what we do, in this cerebral sort of a manner. It is an immersion. So I didn't see it any differently from ethnography, from anthropology, and so on. But sometimes I've also translated things because ethically and politically I felt strongly about certain things and I felt I needed to do it. So not every experience was this intense, but sometimes there were also other motivations that led me to do it. For instance, Hamid Qureshi, who wrote this book called Agni Pariksha after the 1969 riots in Ahmedabad, and he did not publish that book for a long time. He published it much later, and he asked me to translate it. And
it is an experience. It's literally a documentation of 2 days of what happens during those 2 days in Hamid Qureshi's life, how his house is burnt. So very often, for instance, we think of 2002 and many other historical moments. It is also important for us to create એક સામગ્રી પણ ભેગી કરવાની હોય ને આપણે. એટલે એક sometimes translation મારા માટે સામગ્રી બી હોય છે. So I feel social scientists were invested in 2002, but very often they did not see what were other precedents that happened in Gujarat, that even in 1969, that it created, it was an extremely polarizing event. And maybe what we experience later had set in place back then. So sometimes I may translate out of that. So I'm approaching these things from, various sort of points of view. Shah Abdul Latif, which I've told you that I'm translating now, I have been engaged with it, sometimes writing a little, reading a little, sometimes more, but a relationship that is at least 2 decades old. And it took me that long to be able to say that, okay, maybe now I can do it. But it also occurred to me that I can do it, but I will only do it in Hindi. I don't want to do it in English. Uh, and there are many reasons why I say that. And many translations have already happened in English, but none of them manage what cannot be managed, which is that sometimes, जो चीज मुंह जुबानी होती है, शाह अब्दुल लतीफ मुंह जुबानी है, લોકોના કંઠે છે. ગરીબમાં ગરીબ માણસ હોય, અભણથી અભણ માણસ હોય, એ શાહ સાહેબની કવિતાઓ તમને બોલશે. તમે કચ્છ જાઓ, કચ્છના ગામડે ગામડામાં તમને મળશે એવા લોકો જેમને આ બધું કંઠે છે. અને પછી એ કંઠે બી કેમ બેઠું છે? Because Shah Abdul Latif is also very alliterative. Uh, it sort of trips on your tongue in a particular way. And there is just so much charge of romance and love and suffering of a mystical kind that I just felt I needed to do it in a language that was used to carrying it. I mean, ભાષાઓની પણ ટેવો હોય છે ને. વિરહ સાથે રાખવાની અમુક ભાષાની ટેવ છે, અમુક ભાષાની નથી. उसमें तड़पना, बिलखना, वो भी तो भाषा की एक फितरत होती है. एंड नॉट एवरी लैंग्वेज कैन डू इट. So I felt like I wanted to do it in that language. Then over the years, if something like Bhagat Sahib was one kind of translation, Angariyat was so colloquial. ઘણું તળપદી ભાષા છે આંગળીયાતની. પહેલી વાર હું આટલી બધી તળપદી ભાષામાં વાંચી રહી હતી. અને અમુક વાર તો આમ હેપતાઈ જતી કે આ કરીશ કેવી રીતના, શું કરીશ આ? You will find sometimes, for instance, આવા વાક્યો હોય આંગળીયાતમાં, રાણ તો ગાંડી, રાણના લુગડાએ ગાંડા. And you're like, okay, how do I do this? So I think what happened is that living in a Gujarati home, being so immersed in the books, in the environment, I mean, I started, believe me, my life as somebody who could hear the difference between R and Ada. એટલે હું મારા father-in-law ને કહેતી, Dad, ચોકસી અંકલ મરવા આવ્યા છે. when I wanted to say મળવા આવ્યા છે. પછી મને સુધારે. પછી મારા વડ સાસુ મારી સાથે રસોડામાં બેઠા હોય અને પછી કે જોને બટાકું ચડી ગયું છે. એટલે આમ લાઈક ક્યાં ચડી ગયું? Because this idea that so that's where I began. But because the immersion was so deep, that in some sense it became more and more intimate. And then over the years, I felt I need to, as a woman living in Gujarat, I needed to understand women writers. And I need to see what are Gujarati women writers saying, what are they writing about. And that led to this book, Speech and Silence, where Pannaben also has a story there. And then, so I think every project, whether it is Munshi or Neerav Patel or what, every project came actually not because it felt like, okay, I need this on my CV, but it came because some kind of either a commitment or a passion or some madness was sort of leading me to it.
And sometimes I think things went back and forth between a classroom and translation also. But maybe I'll take a break and see if you have further questions. I've just been talking too much. Yeah. Absolutely, Rita Ben. You really explained it so well. And many a times, even I'll go in two languages because translation is close to my heart as well. Uh, Most of the times people think that any bilingual person can be a good translator, and it has become so difficult to make them understand that that's not the case. કારણ કે there are so many nuances in both the languages. એટલે source language હોય કે target language હોય, એમાં you have to be very very careful. તમે જે કહ્યું તેમ કે અમુક જે સ્પેસિફિક શબ્દો આવે કે આખું જે અને હું એવું માનું છું ને તમે પણ કહ્યું એટલે એ વાત પર સિક્કો લાગે છે કે હંમેશ કંઈક પણ કોઈ કૃતિ તમારી પાસે આવે અને તમે તરત એમ કહો કે ના હા તો થઈ જશે. ને એ જ્યારે તમને ખળભળાવે કે તમને ડરાવે ને ત્યાંથી સારા અને સાચા ટ્રાન્સલેશનની શરૂઆત થાય એવું હું માનું છું. વોટ યુ હેવ ટુ સે અબાઉટ દેટ? કારણ કે તમે ઇંગ્લિશથી રિજનલ ભાષાઓમાં કર્યું છે, રિજનલ ભાષાઓથી વધારે ઇંગ્લિશમાં કર્યું છે. So, have you found those challenges to explain? Yeah, absolutely. And sometimes, actually, Neeta, when you know something is just very difficult to translate, almost you know that you will kill it, you will murder it. And I think there is also a kind of arrogance involved in thinking everything can be translated, right? So sometimes I have also let go. I also find sometimes I feel like this is just going to be very difficult. I think good writers are so, for them, language is not uh, outside them, that they happen to use the language in the sense that language speaks through their writing. And I think sometimes the better the writer, the more difficult it is to translate. But the rewards can be very, very deep. And I find actually failures of translation very instructive. And increasingly, I quite like the idea of actually staying with failure and not, so I may not, whether I publish that or I don't publish that, that's a different question. But just the fact that why is something here so difficult? It's a question of huge interest to me, right? Recently, for instance, Abhijit and I tried one of Babu Bhai's stories. It's an amazing example of how there is a certain memory that language carries. And એની જે કહેવતો છે, એના જે રૂઢિપ્રયોગો છે, એ ભાષાની અંદર એટલા બધા સમાવેલા છે કે એ કોણ સમજી શકશે? અને ભવિષ્યના એક પરિવારમાં બની શકે કે બધા છોકરામાંથી એક છોકરો એ વાર્તા સમજી શકશે અને એ વાર્તામાંનો નાયક એ જ છોકરા પાસે જાય છે કે તમે સમજી શકશો કે હું શું કહી રહ્યો છું, because you are the only one who's organically connected with that folk story, with that folk wisdom, right? So I think these questions are failures of translation. I think also are very, very instructive because they have huge philosophical reward to give us, right? And they also reveal a lot of interesting things about those languages. એટલે જેમ પેલી રમેશ પારેખની ગઝલ છે ન થયા, એના વિશે મેં ઘણી બધી વાર લખ્યું છે અને કદાચ અમુક લોકોએ સાંભળ્યું હશે, પણ ન થયા અમે લોકોએ એનો અનુવાદ સારો નતો જ કર્યો. But to me, the point is not just કે અનુવાદ કર્યો કે સારો થયો કે ના થયો. It is also the fact that એ આખી ગઝલમાં રમેશભાઈ તમને કહે કે આમ અછતા ન થયા, આમ ઉઘાડા ન થયા, હાથ ફૂલોમાં જબોડ્યા તોય સુંવાળા ન થયા. અને પછી આગળ જઈને કહે છે ઘેર આવેલ પ્રસંગોય અમારા ન થયા. અને પછી છેલ્લે તમને કહે છે આજ વરસાદ નથી એમ ન કહો રમેશ, એમ કહો હશે આપણે ભીના ન થયા. એટલે આખો એક, જો જિંદગીમાં તમે આટલું બધું નજીક આવી રહ્યા છો કંઈક આનંદ તરફ, કંઈક મેળવી શકો એવું છે, અને છતાંય તમારા હાથમાંથી ખસી જાય છે, સરી જાય છે તમારા હાથમાંથી, કે ઘેર આવેલ પ્રસંગોય અમારા ન થયા.
કે વરસાદમાં અમે ઊભા હતા છતાંય અમે ભીના ન થયા. એ જો અમે ભીના ન થયા તો કોનું વાંક છે? વરસાદનો વાંક છે કે મારા શરીરનો વાંક છે, મારી કિસ્મત છે? This idea that we don't know. There is no agent here of action. But our Indian languages, I feel, because they use passive construction a lot, and because they do not always have to use the subject position. I dropped the pen. મારાથી પેન પડી ગઈ. Lord, I sinned. મારાથી પાપ થઈ ગયું. Because our Indian languages are so used to the fact કે અમુક વસ્તુઓ થઈ જાય. એમાં નક્કી કરવું કોનો વાંક ગુનો છે એ અઘરું છે. આ એક ભાષાનો સ્વભાવ છે, આ એક સમાજનો સ્વભાવ છે. અને ઘણીવાર આ બધા સ્વભાવો ટ્રાન્સલેશન કરતા કરતા ખુલતા હોય છે. So to that extent, translation is the closest, the most intimate form of interpretation. And therefore, it is not important whether I manage to reproduce it well every time, but what I actually manage to learn every time. So I feel the rewards that translation has given me are not even evident to the world because they are not there in the books that you see. They are much deeper than that. So I think, yeah, to answer your question, it is. And yet some things are manageable and, they are fun to do and you can see the reward quickly. And there are some things which are, but I think to come back to your question, Neeta, when I don't think only in terms of bilingual, because I think even when we think we are bilingual, our bilingualisms are also formed by forms of multiplicities, right? So that's how I think of these questions. And I also don't, this idea of the source and the target, as I was talking to both of you yesterday on the phone, that my book, Multilingual Nation, I asked the contributors to reflect on the idea of source. For, મેઘાણીની ગુજરાતી હોય અને ઉમાશંકર જોશીની ગુજરાતીમાં બહુ ફેર છે. સોર્સ તો બંને ગુજરાતી છે. But language is not one unified entity. Right? It is formed through many other multiplicities. ક્યાંક તમને કચ્છી કે સૌરાષ્ટ્ર કે ગમે તે એ છાંટ દેખાશે. In fact, very often when people use words like, borrowing, this is Gujarati has borrowed from Arabic and Persian. I don't like those words at all. I feel like borrowed એટલે શું? એટલે કંઈક પાછું આપવાના છો તમે. એનાથી તો ભાષા બની છે. એટલે borrowing શું? It is constitutive. Right? It is not only કે એક ગુજરાતી એક સ્થિર રીતે બની ગઈ છે અને પછી અરબી ને ફારસીમાંથી શબ્દો લઈ રહી છે. એ કંઈક ઉપર સપાટ કંઈક આમ સરફેસ પર છે એવું તો નથી. એના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં વણેલી છે. So what we understand as Gujarati is not very different. I mean, it cannot be separated from the many other things that come to form it. એટલે પછી જ્યારે ઘોષણાઓ થતી હોય કે આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો પણ આગળ જઈને તમે કહો કે હા પણ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવી તો વેરી ઓફન આ જે આરજે બોલતા હોય છે એ લોકોને લાગે કે સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે આવા જ શબ્દોમાં કહેવાનું સુષ્ઠુ શબ્દોમાં પણ કાનૂની કાર્યવાહી તમે એ શબ્દો ક્યાંથી આવ્યા પણ એના વિશે you don't kind of think about it. So I don't think of language also in this unified manner. So what basically then happens is that these simultaneous multiple levels, they all attract me. And sometimes I just go back and forth. Sometimes I've translated things, but I've not published them because I've ended up just kind of writing some other academic chapter on it. And yet sometimes, for instance, Neerav Bhaini એક બહુ જ amazing વાર્તા છે, ક્રીમી લેયર. એની ઉપર આખું મારો એક ચેપ્ટર છે કે આ ક્રીમી લેયર આપણે જે ક્લાસમાં એકલા સવારનો હોય આ ક્રીમી લેયર કઈ રીતે ભણાવવામાં આવે, આ કઈ રીતે આપણે સમજીએ આ વાર્તાને. Like how do we, when you got a story that begins by saying Mr. and Mrs. વાઘેલા મુંબઈ શહેરમાં રહેતા. Now you are a reader. Let's say you are a student of Ashoka
and you are reading Mr. and Mrs. Vaghela lived in Mumbai. You are reading in my translation. I mean, my student, will they know from the name Vaghela what that means? And so I begin that entire chapter. It's kind of asking pedagogic questions. I begin that entire chapter by saying, well, if it said Mr. and Mrs. Chakraborty lived in Kolkata or in Mumbai or whatever, some people would know Chakraborty is a Brahmin surname. Would you know Vaghela is not a Brahmin surname? But then would you think Vaghela is in Rajput Vaghela? Would you think Vaghela is in Dalit Vaghela? So the idea of reading in translation, but also reading with translation. The entire chapter is a demonstration of that pedagogic exercise as well. Right? I mean, Mr. and Mrs. Vaghelaની દીકરી છે શાલિની કરીને, and Shalini is about to get married. Shalini વિચાર કરે છે કે હું શાલિની જોશી બની જવાની. શાલિનીને ખબર જ નથી કે કોણ છે, કે એના મા બાપ ક્યાંથી આવ્યા છે. પછી એક કંઈક ચાંપલા જેવો કોઈક એનો કોઈ ચપરાસી ત્યાં કામ કરે છે. એ કે હા લગ્ન છે ને શાલિની બેનને ત્યાં બાપુને ત્યાં તો શું મણા હોય લગ્ન હોય તો. હવે એ શું કહેવા માંગે છે, એ બાપુ કઈ રીતે વાપરે છે, શાલિનીને નથી ખબર. પણ તમે વાચક તરીકે there are internal codes, right, between a regional reader and that literature. It is almost a certain kind of an internal code here. Now, when you translate that, that code does not exist. So, and yet the translation has been done quite well. That is not a problem. So, what has managed to get lost is the fact that the English language does not have a kind of audience where the writer knows who is audience. Nirav Bhai knows who his audience is. Vivek Shanbhag knows who's his audience. But the one who's, when you translate in English, we don't know what is that audience. And so sometimes this internal code that exists, and caste very often exists in this internal manner, right? It's not always that obvious. So I find those questions also very interesting. They're embedded. And what happens to that embedded knowledge? And how do you, as a teacher, how should I actually do this story in class? So I kind of tried and imagined that if I was going line by line, what should my students see here? Yeah. બહુ સરસ રીતે તમે એ સમજાવ્યું કે, અને આપણો જે તમે વિષય આજનો જે પસંદ કર્યો કે ઇનહેબિટ અને દેશકાળ, એટલે તમે કહ્યું કે એ ચોક્કસ જગ્યાઓ સાથે ઓર યુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ લેંગ્વેજીસ અને ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ લેંગ્વેજ. ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પિંઢેલિયું તમે જોસેફભાઈના ગામ ગયા એમણે તમને બતાવ્યું, પણ તમે ને અભિજીતભાઈએ સાથે મુનશીજીની ટ્રિલોજી કરી છે પાટણ ઉપર. તો લાઈક there is no way you can personally go see. Of course, you can read a lot about it and create an image of it that pattern was or what Munshiji is trying to say. અને તમે કહ્યું તેમ ક્રિમી લેયરના લેખકો લખે તો કેવી રીતે લખે કે જ્યારે એટલે it is a very different challenge you have. અને તમે જ્યારે ગંગા સતી કે મીરા કે મેકન દાદાના ભજનોનું ટ્રાન્સલેટ કરો ત્યારે તમને what kind of challenges you feel કે રમેશ પારેખની કરો તો તમને ખબર છે કે ચલો સાંપ્રત સમયના છે, આગળ પાછળ થોડુંક છે પણ સમજી શકાશે. પણ મેકણ દાદા ચલો તમને એમ થાય કે થોડુંક તમે અહીંયાથી લો અહીંયાથી, પણ કેટલું સમજી શકો તમે? આઈ થિંક મધ્યકાળીનમાંથી હમણાંનું બહુ કરવા માંડી છું અને એકલી નથી કરતી, હું અભિજીત સાથે કરીએ છીએ. વી આર ડુઈંગ સમથિંગ કોલ ધ બિગ બુક ઓફ ગુજરાતી લિટરેચર. અને અખોથી શરૂઆત કરી અમે, અને અખાના છપ્પા કર્યા અમુક. પછી હજુ મેકણ દાદા સુધી નથી પહોંચ્યા, પણ બીજું ઘણું બધું કરવું. ઇસ્માઇલી જ્ઞાન બી કર્યા ને દયારામ ને એવું બધું કર્યું. આઈ don't know, sometimes actually જે ખૂબ જ a certain kind of profound Vedantic, for instance, knowledge, which you might find in a Akho. It is a very sort of a frightening prospect on how to kind of do it. And at the moment,
we are doing some selections from many places. Sometimes we are also taking other people's translations. I'm not able to actually reckon what are the examples here, but for instance, जय जय गरवी गुजरात તમે કરતા હો કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. You know that sometimes it appears simple, but it is not. એટલે તમે કરી લો, but there's a part of me which also knows that if I had to claim any kind of knowledge, then I think I do need to read the entire oeuvre. That I may do it for an anthology, one or two poems, but I think it requires an entire oeuvre. So the way, for instance, I'm working with Shah Abdul Latif, which is over 1,000 verses. I have translated 300 to 400 verses, but at least I can say that I'm familiar with the entire oeuvre. મધ્યકાળીનમાં જો કંઈક ઊંડાઈથી કંઈક કરવું હોય તો એવો સમય કાઢવો પડે, બીકોઝ મધ્યકાલીન સમયની અમુક પરિભાષાઓ બી જુદી છે આપણા સમય કરતા. Modernity has made us think of gender, caste, divinity in particular ways. When you go to the pre-modern, the definitions are very different, right? And sometimes, for instance, certain words would be used, a caste word would be used, which in our time would have a very different meaning, and we would not even want to use it. But then sometimes a word like that would be used in the pre-modern almost as a form of endearment. So, for instance, Shah Abdul Latifમાં એક સસુઈ પુનુની વાર્તા છે, અને સસુઈ is the daughter of a Brahmin girl but raised by a washerman's family. And in the middle of the night, her beloved Punu has been taken away by, his brothers. So Sasui Punu stories, entire stories about Sasui suffering and seeking her beloved. And while she's seeking, she goes through, mountains and valleys and forests and so on. I mean, it is very much spiritual. It is mystical. And it is about, the soul seeking, right? Its divine sort of origin and all of that. And Shah Abdul Latif talks to Sasui saying, "Tu कमी नहीं हुई है, सुम पई है, तुझे गोटा के खणी हली आ, એટલે કે તું કમી નહીં છું, સુઈ ગઈ તી તું, એટલી બધી ઊંઘ કે તારા વરને ઉઠાઈને લઈ ગયા, એટલે આ કઈ ઊંઘ છે?" This is Shah Abdul Latif's way of telling us કે તમે માયામાં આવીને, દુનિયામાં આવીને કેવા ઊંઘી જાઓ છો. પણ એ શબ્દો અમુક વાર જે યુઝ કરે છે ને, સસુઈના અમુક વર્સિસ છે where she says that, that माँ कि मैं ही कमजात थी, वरना क्यों मुझे छोड़ के चले जाते. Now, as a feminist of today, can you imagine, like, I would think, hello, do I want to think like this? Do I want to talk? Do I want to? But I think this is deshkaal for me. I cannot impose my politics on her. I have to understand the ecology of her time. And so I think that is also, these are also questions. આ મધ્યકાળીના સવાલો છે, right? These are questions before. They are questions of the pre-modern. And I'm using the word pre-modern very loosely here, but. Absolutely, Rita. I mean, you have explained it so well કે કોઈ પણ કૃતિ હોય કે એના દેશકાળનું તમારે કેટલું ધ્યાન આપવું પડે. And you know what? સ્વર-અક્ષર તરીકે અમારે બંને હજુ ઘણા સવાલો છે, but we have very learned people here like Babubhai, Pannaben. I'm sure they want to ask some questions. So usually we don't do it. અમે લોકો ખેંચતા હોઈએ છીએ, અમારી ગિલ્લી અમારો દાવ એમ કરીને લાંબા અમારા સવાલો ચાલુ રાખતા હોઈએ છીએ. But over here we have few more listed here questions. But looking at the time, we would definitely invite Babubhai, Pannaben and other જે લોકો અહીંયા હાજર છે એ લોકોને Sure, સવાલ પૂછવા હોય તો.
એન્ડ આઈ વુડ લાઈક ટુ ફોર્મલી થેન્ક યુ, કારણ કે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે સવાલ જવાબ ચાલુ કરીએ, ગેલેરી ખોલીએ એટલે અમુક જણ છટકી જતા હોય છે. એટલે ફોર્મલ થેન્ક યુ તમને હમણાં કહું છું, બટ ડોન્ટ કન્સિડર કે આપણું અહીં પૂરું થઈ રહ્યું છે. આઈ એમ ઓપનિંગ ધ ગેલેરી નાઉ, સો Sure. રાઈટ, એન્ડ આઈ હોપ ઇટ્સ ઓકે વિથ યુ. Yeah. Yeah. Baubhai, Pannaben, I'm sure, Baubhai, you have a lot of questions as you have been working with translation and you are very keen on pushing people like me for translation. So, ના ના પન્નાબેન બોલો બોલો પન્નાબેન શું કહેવું છે? I found the talk very interesting. And translation is not mere translating. And translation to Rita is pranvayu છે. Yeah. That's a nice word, Panaben. Yeah. Thank you. And translation is not mere translating. અને દેશકાળમાં પણ જવું પડે એ તારી ટોક થ્રુ મને સમજાયું. Thank you, Panaben. એટલે હું પણ અનુવાદો કરું છું, ટ્રાન્સલેશન, પણ મોસ્ટલી બીજી બધી ભાષાઓમાંથી ગુજરાતીમાં કરું છું. ને મારા પ્રશ્નો જરા જુદા પ્રકારના છે, પણ ઘણું બધું સામ્ય છે. જેમ કે આખો અનુવાદ કર્યા પછી તમે કૃતિને બાજુ પર જ મૂકી દો કે નો, ધીસ ઇઝ નોટ વર્થ. સમટાઈમ એવું લાગે કે એટલી ટ્રાન્સલેશન કર્યા પછી એમ લાગે કે ગુજરાતી વાચકો એને કઈ રીતે વાંચશે, કે તે એ લોકોની પાસે અમુક પ્રકારનું બેકગ્રાઉન્ડ ના હોય તો કેવા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન મને જે નડ્યો છે તે લિંગ્વિસ્ટિક ટર્મિનોલોજીમાં આઈ વુડ સે ટોપિક એન્ડ કોમેન્ટ. જ્યારે તમે એમ કહેતા હો કે રમેશે કેરી ખાધી અને કેરી રમેશે ખાધી, ત્યારે યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ટુ ડિફરન્ટ વર્ડ્સ. કારણ કે પહેલામાં રમેશ ઇઝ ધ ટોપિક અને કોમેન્ટ કેરી ખાધી, બીજામાં કેરી ખાધી ઇઝ અ ટોપિક. અને એટલે ખાસ કરીને કવિતામાં, અને કવિતામાં, વાર્તામાં તો કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક જળવાઈ જાય છે, કવિતાના ટ્રાન્સલેશનમાં આ પ્રોબ્લેમ બહુ નડે છે. અને મેં જોયા છે ઘણા બધા લોકોના અનુવાદો કે ટોપિક કન્ટિન્યુટી, ટોપિક કોમેન્ટ કન્ટિન્યુટી ટ્રાન્સલેશનમાં જળવાય નહીં ક્યારેક. પછી જેમ તમે કહ્યું એમ કે આ શબ્દોની છે કે આપણે શું કયો શબ્દ વાપરીશું તો એ એપ્રોપ્રિએટ લાગશે. એટલે યુ હેવ ટુ લીવ ધેટ વર્લ્ડ. આખું જે ઓરિજિનલ જે કૃતિ છે એ કવિનું જગત, ઘણીવાર એના ઉપરના પુસ્તકો વાંચવા પડે. એક એક કાવ્યના અનુવાદ માટે મેં ઘણીવાર એ કવિ ઉપર 4-4, 5-5 પુસ્તકો વાંચ્યા છે કે શું કરે છે આ કવિતાને. ઘણીવાર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની પણ મદદ લીધી છે. અને એમાં જે અનુભવો થયા છે એના વિશે મેં એક ફેસબુક પર એક કોમેન્ટ પણ લખેલી કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મને પૂછે છે કે આ કોની કવિતા છે. મેં એને પૂછ્યું કે વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો ધેટ. કે મારે એટલા માટે જાણવું છે કે તમે જે અનુવાદ કરવા માંગો છો એ કવિ વિશે હું જાણું તો હું વધારે સારો અનુવાદ કરી શકું. Wow. That was DeepSeek's response. Right. અને How interesting. પછી મજા એ આવી કે મેં એને કહ્યું કે અહીંયા ટોપિક કોમેન્ટ તે જાળવ્યું નથી, યુ હેવ ટુ મેન્ટેન ધેટ. એને કરી નાખ્યું. પછી મેં એને પૂછ્યું કે મેં આ તને સૂચનાઓ આપી તો આ બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ તારા રૂલનો ભાગ કેમ નથી બનતી? અને ત્યાં ઇટ વેરી શોકિંગ અને વેરી પોએટિક, કારણ કે એ મને કવિ તરીકે જોતો હતો. એટલે મને કહે છે કે યુ આર એ પોએટ, સો આઈ ગીવ યુ એ પોએટિક આન્સર. કે તમે નદી કાંઠે ઊભા હો અને તમે જોરથી બૂમ પાડો તો તમારો પડઘો રોક સાથે અથડાઈને પાછો આવે, એમ તમે મને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો છો તમારી પાસે પાછા આવે છે. They do not become a part of my knowledge system. So that is something like that happens in translation also. મેં પેશોઆના અનુવાદો કર્યા છે. ઘણીવાર મારે કેટલાય અનુવાદો બાજુ પર મૂકી દેવા, કારણ કે there are flat statements.
એ જ રીતે હમ ટ્રેકલના અનુવાદો કર્યા છે. તો હમ એક્સપ્રેશનિઝમ પાસે જવાનું ઘણીવાર અઘરું પડી જાય. ઇમ્પ્રેશનિઝમ એ પ્રકારનું અઘરું પડી જાય. હમ એક બહુ આપણા અગ્રગણ્ય સાહિત્યકારને મેં એક કાવ્ય આપેલું, એક પુસ્તકને મેં કહ્યું કે આ તમે અનુવાદ કરો. એમણે કર્યું અને પછી મેં એનો અનુવાદ ફરીથી કર્યો, કારણ કે મને લાગ્યું કે એમણે જે અનુવાદ કર્યો બહુ કાચો છે. પાપ હમ કર્યું છે અને આ પાપ મારે કારણે કર્યું છે, એટલે એ પાપ મારે ધોવું પડ્યું પછી. એટલે અનુવાદનું આખું જગત જે છે એ આ યા પ્રકારનું પણ છે કે ત્યાં તમારે પર્સનલી, મને કે હું તમને રીટાબેનને એક કાવ્ય આપું, રીટાબેન ખોટો અનુવાદ કરે, છપાઈ પણ જાય, લોકો વખાણ પણ કરે, પછી મને ગિલ્ટ રહેતો હોય. એટલે ટ્રાન્સલેશનમાં જેમ બેરીદાએ કહ્યું કે ટ્રાન્સલેશન કરવું એ પાપ છે, ના કરવું એ મહાપાપ છે. એટલે આ બંને પ્રકારની સિચ્યુએશનનો મને અનુભવ. અને વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોક. આઈ એગ્રી વિથ પન્નાબેન, કારણ કે તમે જે રીતે પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ સાઇટ કર્યા અને જે રીતે એથનોગ્રાફીની વાત કરી. We have in linguistics we have been talking about that since Malinowski, કે મલિનોવસ્કીએ પહેલી વાર ટોબ્રિયાન્ડ કમ્યુનિટી પર કામ કર્યું ત્યારે એને જે ટ્રાન્સલેશનના પ્રોબ્લેમ થયેલા, સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધેટ ટુ છેક તમે ઇવન પ્રિચાર્ડ સુધી ઝાન્ડે થિયોલોજી, કે એના એક જ શબ્દના આધારે આખી થિયોલોજીને એ કન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે. દેટ ઇઝ વોટ વી આર ડુઈંગ ઇન ટ્રાન્સલેશન. તમારી ટોક પરથી મને એ ફિલિંગ થઈ. So very interesting talk. Very interesting. Thank you Yeah. very much for that. Thank you so much, Babubai. Yeah. હા સુરેન્દ્રભાઈ, અનમ્યુટ કરજો. હાજી, મેં અનમ્યુટ કર્યું છે. તમને સંભળાય છે? હા જી 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 હા, એક મિનિટ. રીટાબેન, તમારું આખું એનાલિસિસ બહુ જ રસપ્રદ હતું. તમે આટલા ભાષાંતરો કર્યા છે. હવે ભાષાંતર અને અનુવાદ શબ્દો હું બહુ મારે જાળવીને બોલવા પડે, કારણ કે તમે જે રીતે ભાષા અંતર અને એટલે એ તો તમારો આ વાર્તાલાપ ઘણો જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહ્યો, એમાં તો કોઈ શંકા જ નથી. હવે બે ત્રણ બાબતો મારે કહેવી છે. ઓન અ લિટલ પર્સનલ નોટ, તમે સિંધી છો, હું કચ્છી છું, અને મારું શાળાનું ભણતર ગુજરાતી માધ્યમમાં થયું છે. અને તમારું મને ખબર નથી, કારણ કે એ વાત હજી મને ખબર નથી. પણ શું છે કે એ રીતે I can draw a parallel between the two of us, but that is very tense. અને ભાષામાં મને ઘણો જ ઊંડો રસ છે. હું ગુજરાતી ઉપરાંત બંગાળી શીખ્યો છું, અને બંગાળીમાંથી મારા ભાષાંતરો અને અંગ્રેજીમાંથી પણ આપણે વિપુલભાઈ કલ્યાણીએ ઓપિનિયનમાં પ્રગટ કર્યા છે. અને મેં મૂળ ટાગોરના કેટલાક અનુવાદો કર્યા છે. અને જે તમે કહ્યું, બાબુભાઈએ કહ્યું કે યુ હેવ ટુ ગેટ ઇનટુ ધ લેંગ્વેજ. અને મૂળ તો શું કે આપણે આ ભાષાનું કાવ્ય હોય કે ગદ્ય કૃતિ હોય, જે ભાષામાં અનુવાદ કરીએ એ કેટલી હદ સુધી કેટલું આપણે કન્વે કરી શકીશું, કે મૂળ કૃતિમાં જે છે ફ્લેવર, અને ફ્લેવર ઉપરાંત આખો ભાવ, આખું જે કહેવા માંગે છે આવશે કે નહીં. હવે આઈ હેવ રીઝન ટુ બિલીવ કે ટાગોરના અનુવાદો મૂળ બંગાળીમાંથી પણ થયા છે, પણ બંગાળીના અંગ્રેજી અને અંગ્રેજીમાંથી વધારે થયા છે. હવે એક શું છે કે મને અત્યારે એક વિચાર આવે છે કે આપણે વર્ડ્સવર્થનું કાવ્ય છે સોલિટરી રીપર, વર્ડ્સવર્થનું કે ટેનિસનનું, કદાચ વર્ડ્સવર્થનું છે. Roswell. તો હા, તો એમાં છે, તમે તો MA વિથ ઇંગ્લિશ કર્યું છે, તમને વધારે ખબર, કે યોન સોલિટરી હાઇલેન્ડ લેસ. હવે આઈ એમ શ્યોર કે વર્ગમાં જ્યારે શિક્ષકા ભણાવતા હોય ત્યારે હાઇલેન્ડ લેસ, હવે એના માટે ઇંગ્લેન્ડની ભૂગોળ જાણવી જરૂરી છે. મિડલેન્ડ્સ અને હાઇલેન્ડ્સ, એટલે હું ક્યારેય ઇંગ્લેન્ડ ગયો નથી, પણ મારા રસના હિસાબે હું જાણું કે લંડન મિડલેન્ડ્સમાં પણ નથી, એ લો લેન્ડ્સ કદાચ કહેવાતું હશે. પછી માન્ચેસ્ટર, ગ્લાસ્ગો, એડિનબરો, એ રીતે હાઇલેન્ડ્સ. તો હાઇલેન્ડ, અને એ જે છે બિહોલ્ડ અ સિંગલ ઇન ધ ફિલ્ડ, યોન સોલિટરી હાઇલેન્ડ લેસ. એટલે વર્ડ્સવર્થે જ્યારે આ લખ્યું 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં અથવા તો મધ્યમાં, ત્યારે એ જે આખો એમની જે શું કહેવાય, આખી જે એના માટે ટેકનિકલ શબ્દ અત્યારે મને નથી જડતો, એમણે આ કાવ્ય લખ્યું. હવે આપણા કેટલા આપણે રસભોગતા છીએ એ પ્રમાણે આપણે સમજી શકીએ કે શીખવનાર શિક્ષક કેટલા સક્ષમ છે એ બધું. અને ઉપરાંત હવે હું મારી વાત કરું, મેં ટાગોરનું એક કાવ્ય છે જૂનો નોકર. હવે બંગાળી જેટલા સાંભળનારાઓ જાણતા હશે,
હું બંગાળીમાં સેજ બોલવાની હિંમત કરું છું. સમજ ન પડે તો માફ કરજો, પણ મેં કેવી રીતે એનું ભાષાંતર કર્યું એ કહું. લોહે રોષારોષી કોરે કોષાકોષી પોંઠોલા પૂંટલી બાંધી, બોલોય બાજાય બાક્ષ સાજાય ગૃહિણી કોહિલો કાંદી, পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে, আমি কহিলাম আরে রাম রাম નિવારણ સાથે જાবে. આ 4 લીટીઓ થઈ. આનું જો શાબ્દિક ભાષાંતર કરીએ તો લોહે રોષારોષી કોરી કોષાકોષી, રસ્સા રસી લઈ કસી કસી બાંધી, પોટલા પૂંટલી પોટલા અને પોટલી બાંધ્યા, બોલોય બાજાય બાક્ષો સાજાય ગૃહિણી કોહિલો કાંદી, કંકણ રણકાવી બંગડી રણકાવી, બોલે બાક્ષો સાજાય ડબ્બો ભરી ડબ્બો પેક કરી, ગૃહિણી એટલે કે પત્નીએ રડતા રડતા કહ્યું કે પરદેશ જાઓ છો એટલે કે તમે બહારગામ જાઓ છો તો કેષ્ટા, નોકરનું નામ કેષ્ટા, કેષ્ટાને લઈને જશો તો તમને ભારેની તકલીફ પડશે. તો મેં કહ્યું અરે રામ રામ, હું તો નિવારણ, બીજો નોકર છે એની સાથે જઈશ. હવે આવું જો ભાષાંતર હું કરું, મેં આનું ભાષાંતર કર્યું એટલે કહું છું કે રસ્સાને રસી લીધા, પોટલાને પોટલી બાંધ્યા, અને પત્નીએ બંગડી ખણકાવીને કહ્યું રડતા રડતા. ભલે હું મેં પદ્યમાં કર્યું છે, તો પણ કેવું ક્લિષ્ટ થઈ જાય. મેં આનું આ રીતે કર્યું છે. તૈયારી જ્યાં સઘળી થઈ ગઈ, સ્ફૂર્યું ત્યાં ગૃહિણીને, કહ્યું નોકર જો સાથે લેશો તકલીફ જાજી તમને. મેં કહ્યું ગભરાવાનું કારણ તો નહીં રહેતું કાંઈ, એ નોકરને છોડી દઈ હું રહેતો અન્યની સાથે. એટલે મારો પણ નમ્ર પ્રયાસ છે ભાષાંતરમાં. અને મેં કહ્યું તેમ ફોર વોટ ઇટ્સ વર્થ એ ઓપિનિયનમાં પ્રગટ કરવાનું પણ આપણે વિપુલભાઈને યોગ્ય લાગ્યું. અને હા, ઓન ધ સેમ નોટ કે મેં વર્ષો પહેલા ટાગોરની એક વાર્તાનું ભાષાંતર કર્યું, કંકાલ હાડપિંજર, અને બચુભાઈ રાવત, ત્યારે બચુભાઈ રાવત હતા, ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, એમને મોકલ્યું. એમણે તરત એનો જવાબ લખ્યો કે તમારું ભાષાંતર સારું છે, તમારો અનુવાદ સારો છે, અનુવાદ જેવો નથી લાગતો, ક્યાંય કટતો નથી. હું એટલા માટે જ પ્રગટ નથી કરી શકતો કે ટાગોરના ભાષાંતરો ઘણા બધા થયા છે. મેં એમને સૂચન કર્યું હતું કે આ વાર્તાનું મેં કર્યું છે, બીજી 2 વાર્તાને કર્યા છે ને ચોથી વાર્તાનું ચાલુ છે. તો તમે જેમ એટલે બચુભાઈને કે તમે જેમ શેક્સપિયરને 400 વર્ષ થયા ત્યારે કુમારના એક અંકમાં 1964માં 12 અંકોમાં 12 એમના નાટકોનું વાર્તાંતર પબ્લિશ કર્યું હતું, તે મારી વાર્તા એટલે કે મારી અનુવાદ કરેલી, તો એનો એમણે વિનયપૂર્વક જવાબ આપ્યો. પછી મેં બીજે ક્યાંય મોકલી નહીં. હવે તું કમ બેક જી એક વિનંતી, કારણ કે વી હેવ સોરી, હું અહીંયા અટકી જઈશ. થેન્ક યુ. અને થેન્ક્સ ફોર પોઇન્ટિંગ આઉટ. મારે આઈ વોન્ટ ગો એની ફર્ધર. હું ફરીથી રીટાબેનનો તમારો ઘણો ઘણો આભાર. તમે ઘણી જ સરસ અનુવાદ બાબત વાત કરી. સોરી શૈલેષભાઈ. No, that's okay. Thank you, Surendra. Thank you, Surendra. Thank you so much. Thank you for sharing your story. Thank you. એક પ્રશ્નોત્તરી અને વાતો ચાલતી હતી, એટલે એક પ્રશ્ન આઈ થિંક એની સાથે બીજા જો કોઈને પ્રશ્ન ન હોય તો પૂરું કરીએ. રીટાબેન, હેન કેંગની I read 2 of her works or books, The Vegetarian and Greek Lessons, and there were certain parts or say few sentences where it didn't flow the way it should, and there were some kind of it gives you a bitter taste. So from the translator point of view, what's a good translation, and as a reader, how do you differentiate between a good and a bad, because I'm just reading one translation? Yeah, it's kind of difficult to, I think you know it sometimes when you see one. So for instance, I recently wrote a piece, I've sent it off, it hasn't actually been published, on Bhanu Mushtaq's Heart Lamb, right? And Deepa Bashti, who translated this, my piece is entirely about her. It is actually not so much about the International Booker or the literary merit of Heart Lamb, but it is about how does Deepa Bashti come over to me as a translator.
And it's a bit difficult to say where am I drawing that assessment, that judgment from. But what came over to me very strongly is that Deepa Bashti is not interested in domesticating her English, by which I mean she's not interested in taming her English. She uses her English for people like us, for Indians. She's not anxious to make her English into something else. So, for instance, she'll say, yes, then he brought hot samosa, and so on. There is a certain kind of a luminous quality to her translation. And you also get a feeling sometimes, like the moment you open the book, and she talks about the very first story, and she talks about, then, Mujahid, about her husband, that he got transferred. And then she says, well, Mujahid is my home person. What do I mean by home person? And then she says, well, he's an office person. What she wants to say is that he is my husband, but she is giving you a sense that I can't use certain words like pati, khavid, that I'm an educated woman. But the trouble with people like us, as in Muslim women, and the language that is available to us, is that there is no word for me to refer to my partner in some equal manner. And this entire thing, Bhanu Mushtaq and Deepa Bashti, both the writer, translator, managed to create where, as a reader, as a woman, and as a reader, I could see that this is playfully done, but it is about the limits also of language, right? Because language does not always manage to have newly emerging, more democratic forms of address and so on. So sometimes I think there is an instinct by which I respond to something and I feel, wow, I think this translator has something to her. But sometimes you can tell clearly, what Babu Bhai said earlier about topic and comment. Now, something like that, one would be able to pick up much faster. And you know that this is off. And also sometimes it's too smooth. A very, very smooth one does not work for me. Because when it is too smooth, it erases certain history, I feel. Oh, okay. So I feel I like it when some of that history peeps out, but not out of an inability to translate it, but it is because that translator has respected the history that has produced that work. એબ્સોલ્યુટલી ને તમે જે કહ્યું ભાષાની અમુક ટેવો હોય છે દરેક ભાષાની ટેવ હોય તેને ફોલો કરવી કે અંતર શબ્દ Yeah. તમે કહ્યું એના જુદા જુદા જે અર્થો આપ્યા Yeah. એ ધ્યાનમાં રાખવું ઓલ Yeah. ધોઝ ડેફિનેટલી હેલ્પ. I mean, for instance, આ જાતપાતના પ્રશ્નો આવી રીતે કંઈક હોય લખેલું હોય નવલકથામાં. Sometimes I translate that as, forget about this caste vast. It is a nonsense word, but it helps me to do something, right? Or for instance, Ram Mori's Equismu Tiffin, which I translated, which has now been, it's kind of recirculating in many places. Even there, I've said something like studies buddies. Need to stop talking about your studies buddies or whatever. So sometimes it can work, but if these cannot be used as gimmicks either, you can't overdo it, right? You also need to know when to do it, when to stop, so I don't know. I think ultimately I can't answer your question, Shailesh bhai. I think all I know is that કોઈ બેસુરું ગાતું હોય તો જે લોકોને સૂરની ખબર પડતી હોય એ કહેતા હોય છે કે ભાઈ કાને વાગ્યું કંઈક એવું કશું ક્યાંક વાગતું હોય છે કોક વાર. બહુ સાચી વાત પણ એ બતાવવું અઘરું છે કે એક્ઝેક્ટલી સાચી શું વાત. વાગે. એમાં છે ને એક Yeah. નાનું એડિશન, જેમ હા કે બોલો. બોડલેરનું એક કાવ્ય છે, એના 50 અનુવાદો, એની બુકલેટ ઓનલાઈન છે. 50 અનુવાદ આપણે વાંચીએ ત્યારે ઘણી વાર આપણને એમ લાગે કે આ એક જ કવિતાનું ટ્રાન્સલેશન છે કે 50 અલગ છે. હા. એવો જ પ્રોબ્લેમ એડોનિસ, સિરિયન કવિ, મારી પાસે 3 એના એક જ કાવ્ય સંગ્રહના 3 ટ્રાન્સલેશન છે. એ વાંચ્યા પછી મને એમ લાગ્યું કે હવે હું કોઈ પણ કવિતાનું ટ્રાન્સલેશન કરી શકીશ,
કારણ કે ત્રણ જુદા લાગે. Hmm. આપણા ત્યાં ગુજરાતીમાં એક ટેવ છે લોકોને પૂછવાની, ઓરિજિનલ શું છે? આઈ ડોન્ટ નો Hmm. વાય ડુ ધે આસ્ક ધેટ ક્વેશ્ચન. Hmm. કેમ કે હું પાબ્લો નેરુદાનું ટ્રાન્સલેશન કરું પછી કે ઓરિજિનલ આપો ને, ઓરિજિનલ તો સ્પેનિશમાં છે, તો કે ના અંગ્રેજી હા આપો. સો ફોર ધેમ ઇંગ્લિશ ઇઝ ઓરિજિનલ, નોટ હા ધેટ હા થિંગ. હા હા, બરાબર છે. તો ટ્રાન્સલેટિંગ ઇવેલ્યુએશન જે છે ટ્રાન્સલેશનનું, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. It બહુ is સાદી difficult. વાત, વેરી Yeah. એક સાદી વાત એટલી છે કે ટ્રાન્સલેટર ટ્રાન્સલેટ્સ ફોર અધર. કોઈ અનુવાદક એમ નથી કહેતો કે હું મારા આનંદ માટે અનુવાદ કરું છું. હું તો Babu, there I have to disagree. Sometimes we also do it because એ જ વાત આપણને પોતાની જાતને બીજી ભાષામાં હા કહેવી છે. પણ નોર્મલી અવર ગોલ ઇઝ ટુ પબ્લિશ ઇટ સો દેટ અધર પીપલ રીડ ઇટ. પણ પેલું કવિતા જ્યારે કોઈક લખતું હોય ત્યારે તો પોતે પોતાનું હું કહી શકું કે આઈ રાઇટ પોએટ્રી ફોર માય સેલ્ફ, મારે બીજા માટે નથી લખવી, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પબ્લિશ. પણ ઇટ ઇઝ ઓલ અધરની પણ એક રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણે ત્યાં મેન્ટેન કરીએ છીએ ટ્રાન્સલેશનમાં. અને એટલા માટે અધર સુધી પહોંચવું જોઈએ ટ્રાન્સલેશન. ધેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે, કે રીડર Yeah. સુધી પહોંચે એ ટ્રાન્સલેશન હોવું જોઈએ. હવે એમાં મુશ્કેલીઓ તો ઘણી બધી પડે એમાં. On that note, I will end by reading out to you a poem I translated by Femida Riaz. I'm Okay. sure many of you have heard of Femida Riaz, અને બહુ જ જાણીતી એમની એક કવિતા છે, સમથિંગ કે તમે કે અમારા જેવા જ નીકળ્યા, એટલે કે she saying this to Indian people that એટલે તમે બી પાકિસ્તાન જેવા જ થઈ ગયા ને, કયા જુદા છો તમે. She's saying this to Indian people. And I found it actually so appropriate, so close to where we are, that I thought I wanted to translate it, but I haven't published it. I did it because I wanted to see how I was going to do it. So I'm just going to do it and then can end this, right? I will not, then we don't need to do Q&A. We can just end with this. Is that okay, Shailesh bhai? Neeta ben? એક જ આઈ થિંક પ્રિયંકા જોશીનો એક સવાલ હતો, શી ઇઝ હિયર. Okay. We can take her question and then end with your Yeah. પ્રિયંકા, ટૂંકમાં તમારો સવાલ પૂછી લો એટલે રીટાબેન કેન રીડ હર પોએમ અને વી કેન ફિનિશ. અનમ્યુટ કરજો. પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. Yes. Yeah. I'm not still. Yeah. Am I audible? Yeah, that's fine. Yeah. Okay. Hello, Rita Ben. Sorry, Hi. મેં તમારું સેશન મિસ કર્યું અને હું ડેફિનેટલી વિડીયો જોઈશ. મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે હમણાં જેમ આપણે હાર્ટ લેમ્પ વિશે વાત થઈ, તો આઈ જસ્ટ રેડ ધ ફર્સ્ટ સ્ટોરી યુ આર ટોકિંગ Shaista અબાઉટ. man. તો હા, એક્ઝેક્ટલી. તો એમાં ઘણા બધા હિન્દી વર્ડ્સનો પણ એઝ ઇટ ઇઝ એણે લીધેલા છે, તો એ That's right. કલ્ચરને બિલોંગ કરે છે. તો પછી જે બહારના રીડર્સ છે who are not aware of such language or such culture, તો એમના સુધી આ વાત કઈ રીતે પહોંચે, તો એમને ડિફિકલ્ટી ફેસ ના થાય, અને તો પછી એને શ્રેષ્ઠ અનુવાદ કઈ રીતે કહી શકાય કે જો એ જે ભાષા નથી જાણતો એને કન્વે ના કરી શકે. તો પ્રિયંકા બેન, વાંચ્યું ને ઇન્ટરનેશનલ બુકર આપ્યું, પછી શું રહ્યું? હા, નહીં એટલે મારે જસ્ટ જાણવું છે. આઈ એમ જસ્ટ ક્યુરિયસ અબાઉટ ધેટ. In કેમ કે fact, મેં most રેડ people સમાધિ worry about that. Yeah, most people worry about that. But actually, maybe once this article comes out, it'll probably appear in Hindustan Times. I think there are sometimes contextual understanding the ખ્યાલ આવી જાય છે, and people can always look up certain words. So I એટલે આઈ એમ જસ્ટ ક્યુરિયસ. yeah. Yeah. My politics is to say I am talking to my people. પછી હવે Yeah. Okay. અમુક અંગ્રેજોને ના સમજણ પડતી હોય, કરે મહેનત થોડી. હાઈલેન્ડ ને લોલેન્ડ આપણે નથી મહેનત કરતા, એ આપણો જ બર્ડન કાયમ, Yes. સો નથી કરવી હવે. મને તો I absolutely do not believe in bending over backwards. Yeah, for certain kinds of occasions, I'm talking to my people. Yeah. Okay. And if I can add, કે રોહિંગ્ટન મિસ્ત્રીએ વર્ષો પહેલા પારસી શબ્દો વાપર્યા છે એની નવલકથામાં. મને હમણાં એક આફ્રિકન લેખકનું નામ નથી યાદ આવતું, એણે તો વર્ષો પહેલા
આમ શબ્દો વાપરીને શરૂ કર્યું છે. રીટાબેને કીધું એમ જ કે આપણે બીજી ભાષામાંથી સમજવાનો મહેનત પ્રયત્ન કરીએ. હા એટલે વાચક Yeah. હોય તો એ કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. યા Okay, so I will read out to you. This is an Urdu poem. तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई? वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, और बधाई बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच रहा है, प्रेत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन तारास करोगे, तुम भी बैठे करोगे, तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी, होगा कठिन यहां भी जीना, दांतों तले आएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहां भी सबकी सांस घुटेगी, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गुण गाना, आगे गड़ा है ये मत देखो, वापस लाओ गया जमाना, मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न दूजा मन में आए, बस पीछे ही नजर जमाना, एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नर्क में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना. Right? And so I thought it was like so accurate, but I'm not interested in publishing it anywhere because there are many other people who translate. But this is what I did. I'll read this out and then we can wrap up. You turned out to be just like us. You turned out to be just like us. Where were you all this time, bhai? The folly and foolishness that made us waste a century has finally reached your doors as well. Now, this calls for congratulations. Look how the ghost of religion dance here. You will make eternal the Hindu reign. You will turn everything else topsy-turvy. You will keep your gardens green. The signs are all here to see. That you will also be sitting and thinking, who's Hindu, who's not. You will also issue fatwa and death threats. You will also make it difficult to live here with teeth on edge. Life will be suffocating here. Never mind education or whatever the hell it is. Now illiteracy and backwardness will be enthroned. Now you will also not look into the future, but insist on going back, retreat into the past. Try hard, and you might even learn how to walk backwards. Don't you get distracted. Just keep going back. It will help you to keep repeating like mantra. How great was Bharat? How grand was Bharat? Then you folks will also reach, you will also reach the Lala land. We have been there all this time. You will also get there in time. Whichever hell you find yourselves in, make sure to drop a line. વાહ 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 વાહ. What a Thank you very much. Good night. I must go have my dinner. Before you leave and everybody leaves, Rita, we have been thinking and we'll connect, but I kind of want to tell you that we have been talking about Munshi trilogy. So our plan is to have you, Abhijit Bhai, and Salil Tripathi. Oh, nice. Yeah. And have a discussion about Munshi. Yeah. We'll connect on that. Certainly. part, Certainly. but, Yeah. Thank you. Thank you. very Thank much. you all. Yeah. Thank you, everybody. Thank you, Babu Bhai. Thank you, Panna Ben. Avjo. Howjo. Thank you, Priyanka. Surendra Bhai, avjo.